Ko mātou tēnei, te hiku tū o hoki anga, whakapau karakia, ki runga o whiria, paleaka o te riri. Ko te mea tuatahi ko tō tātou matu ni te rangi. Ai ki ngā kōrero, nāna nei ngā mea katoa i hanga, mai i te rangi ki te whenua. Nā reira, tēnei te inoi ati ki aia, hei oranga mō tātou, me tō tātou hiko i runga te matua te whenua. Ke te tini me te mano, ki oku mātua tūpuna, ko hoki atu ki te kāinga tūturu mō tātou te tangata, aroha noa ki a rātou, haere o ti atu. Nā ka hoki mai ki a tātou, te rānei, ko Hirini Wikare, e kōrero ana, e pai ana ki tō mātou rōpū Whirinaki Toiora. I tēnei wā, ko te mea tuatahi, ka tuku ake tēnei mihi kia koutou o te kāwanatanga i pupuri nei i ngā pūtea. I te mea he moimoia tā mātou, i te hāpori nei, te hāpori o Whirinaki. Engari, kore e taia ki te whakatinana e rā moimoia, me he mea hore kau he pūtea. Nā rea tēnei te mihi atu kia koutou Foundation North, mo tēnei kaupapa, mā koutou e āwhina mai, tēnei te mihi atu kia koutou mō ngā ringa atawhai. Tēnā tātou katoa. Ko ngā moimoia, ka tupu ake i ngā tamariki mokopuna. Ka ahu pēhea rātou i roto i tēnei ao huri, ko te whakaro, me titiro mātou o te haukainga nei, me pēhea tō rātou whakatupuranga hei oranga mō rātou. Kone te moimoia tuatahi. Ko te tīmatatanga i te tau ko tohi mana o iwarau, iwa te kauma iwa, ka waipuke hia te whenua o Whirinaki. Ka waipuke, ka uru mai ngā paihana i roto i te wai. Kore mātou e tae ki te inu te wai, i ngā paihana mai i taua waipuke, ka whakaro mātou nā ka ahu pēhea mātou, ka haere mātou ki ngā maunga. Ki ngā maunga ki te tiro, kei reira ngā rua hohonu o te wai. Ka tangohia te taua wai, ka whakamāhia i roto i ngā mihini, ka rere mai te wai i roto i Whirinaki, kia pai te inu, kia pai te oranga mō te tangata. Kone tērā te tino take i titara mātou me pēhea i whakatika tō mātou noho i roto Whirinaki. I tēnei wā, tō mātou tino hihia kia whakapai tō tātou maunga, te maunga tapua te Ramoroa, kia ora ake. I te mea kei runga ko ngā kararehe, ko te paihama, me te kiore, me te poaka, era momo kararehe, nā ka āhua mate katoa te whenua, te maunga, kone tō mātou hihi kia whakatika, kia whakapai, hei oranga mō mātou katoa. I te mea, ko era he taonga tuku iho mai e ngā mātua tūpuna kia mātou. Honua te mātou mahi, hei kaitiaki. Ko mātou katoa i roto te hāpori nei, he kaitiaki o te awa, te maunga, te ngāhere, era mō māwhatanga. My grandfather skinny dipping every morning, rain, hail or sunshine, day in, day out, until he died. It's where we go when we want to go and just wash away things that ain't sitting right.
Over the summer period, not many people use their showers or baths at home. We're all just at the awa all day long, and it's the last thing that you do at the end of the day. So the awa was broken up into a whole lot of other projects from that, like the health, clearing all the choke points so it didn't flood the valley anymore, having the marine life return. And then fencing off so that cattle could no longer get into the awa. And in the last 3 years, we've established this monitoring program. The collaboration that we've got happening with Reconnecting Northland really is pivotal around relationships, and we're lucky that we've got Jessie McVeigh. She's been able to connect us with other organisations like DOC and NRC and FNDC, but also with Te Uri o Hau and the mahi that they're doing around growing native trees. The priorities are around restoration of the ngahere, of the awa, of the land, and thriving communities. So the significance of Toiora is because they had already been established with some of their projects. It sort of sets an example perhaps for other hapu and other communities who want to do similar projects. What we do as kaitiaki, it can be quite powerful. We can make some really important changes to our behaviour, but also to the way that we interact with the awa and the surrounding whenua. We developed a 20-year management project. Our vision is to restore the kuruwai of Te Ramaroa, and from that, if we can get all the bird life back, we look after all the trees and the plants and the water's pristine, then who wouldn't want to come here and live and who can't? But how do we do that? You can only get so many hours of volunteering. So we've developed this project which Doc gave us a whole lot of traps and baits and tape lines and that sort of thing, so our young men have got that, and they can go trapping and sell the fur. We've planted over 2,000 trees here, and that's alongside the kohanga reo o Whirinaki and the kura kaupapa. Mainly the children. I mean, the parents and the haukainga come and prepare this area, and then the kids come and do the planting, and then it's also their responsibility to water them whenever they come down for a swim. So we wish to create leaders of the future. So that was a key aspect of Whirinaki Toiora, creating leaders for the future. And that's been great because we've been able to teach the young ones to stand up, to fill in these roles and to take over from this. And the development of what we're doing and say, oh, they can do this, they can do that, and to see them just come through is absolutely wonderful. E kōrero mo te hiki, te whatu manoa i roto i te whenua. Nā mehe ora ana te whenua, nā ka ora te tangata i roto i ngā mahi katoa. Nā ko te mātou mahi, kia mahi tahi te katoa, te hāpuri, kia whakawhiti whakaro, kōrero tahi, kia hanga he kaupapa mō tātou katoa, kia piki ake te oranga i roto i a tātou o Whirinaki. The concept was to have a community garden where the community can come together like they used to before, to not only plant but to share the stories and to give like they do in weaving in the Rāranga project that we have, where the elder woman can guide the younger ladies. Well, they're doing this and say, no, we'll try this or do this, or if your husband's doing that, then try this avenue. It's really good facility around here. They've got the shipping containers and turned one of the containers into a classroom and kitchen area, and they've got what we can see here. The second most popular was the te reo, in that we maintained our unique characteristics from here, and so from that they had the queer kaumatua, teaching and guiding and that, and producing waiata or songs. I'm one of the kai whakamātautau. I help with the reo and getting the akonga, the students or the mothers who want to be part of the learning or the teaching our mokopuna to kōrero. Like my moko, he speaks
beautiful Māori, and he's so fluent. And if he thinks I don't know the kupu, he'll say, do you know what that means, Nan? You know, like he's making sure. Nā, i titurake mātu ki ngā tamariki mokopuna. Ia ngā mea pai i roto whirinaki. Nā, ko te tuatahi, ko te awa. Tērā te wāhi tākoro o ngā tamariki mokopuna, me ngā momo tākoro katoa, kia whakapakari ai tā rātou tinana. Nā, ka tupu haere, ka āhua pakeke haere, nā he rangatahi. Nā ngā rangatahi hanga te tahi kaupapa ki te hokona kākahu, kia whiwhi pūtea. Nā, ka haka tū te tahi wāhi whakapakari tinana, ko te gym, i roto i te marae. Horekau e utu mō rātou, engari he utu mō te katoa te hapori, ki te hauati ki roto. Nā, tēnei wā, ka whiwhi pūtea rātou, hei awhia rātou i roto te rātou kaupapa. We wish to create leaders of the future. So that was a key aspect of Whirinaki Toiora, creating leaders for the future. So we have a mokopuna program which involves like our little mokopunas. And they would be taken up the river and shown what to do, or taken to the beach. They do theatre work, short movies, art and music. In their music, it's just give them that freedom of expressing themselves, which is a good thing for them, especially for our little valley here. They had the youth project, which is Rangatahi, and they were awesome, and they got involved in social development where they designed their own costumes, hoodies, hats, jackets and that sort of thing. They were also trained in a lot of arts, filming, interviewing. We had some of them involved with reconnecting Northland and the film people, and they shot movies here on the sand dunes, and it was lovely. But also they did drone photography, learned how to operate drones and what doing there, and learning how to do massages, and a gymnasium. They've got a huge gymnasium set up at the marae now where they run it. The sports has been good because that brought the youth in. So not only were the youth doing the gymnasium, they're also doing CrossFit training as well. It was just a few friends of ours and some of the girls from the community that wanted to get together and do something. It was an opportunity for us all to, get to know each other on that personal level. So, and it's brought in all our children as well. Our children love being together and they get to know each other, and now it's just a normal everyday thing for them. Nā, ko toku tino hihia kia puawai tēnei momo āhuatanga i roto i ngā hāpori katoa puta noa Aotearoa. E mohenau e riti ana ki mātou, wētahi o ngā hāpori i runga i roto i Aotearoa. Ko te tino hihia mā rātou e whai atu i a mātou, ngā painga, wera mea katoa e oranga mō rātou. Me tō rātou noho i roto tō rātou kua wākainga. Ko hinga tēnei tōtara nui e te whare nui o ngā puhi. Kua panitia te iwi o te hokianga. Nā reira e te rangatira e hirini, haere. Kua maunu hoki koe ki runga i te waka o tēnā tangata kaha ko aitua. Kua aka whiti atu koe wēnā moana tūriri ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō uriuri, ki te pō e aua i te moe. Nā reira e te rangatira haere. Haere rao ki te pūtahitango, rehua ki te huihui o ngā rangatira. Haere rā, hoki atu ki te iwi, hoki atu ki te kāinga, ki te wāhi tūturu mo tātou. Nā reira e hoa haere, haere, haere. Ko tēnei te whakamihi atu ki a koe mō e nei kupu
ātāhua kua hakarerea mai koe kia mātou mo te kaitia ki te pūtea, mo tāmaki, mo te taitoke rau. Nā reira tēnei rā te mihi atu ki a koe me tō whānau hoki I whakarerea mai wene e taonga, he taonga tūturu mo mātou, ākenei, ākenei, ai. Kia ora. On behalf of Whirinaki Toiora Trust, I'd like to acknowledge Foundation North for all they have done for us post our involvement with the Department of Internal Affairs and our community-led pilot program. Thanks to them, we're now fully funded and established in these new offices here, which is awesome. And in fact, we are now no longer reliant on Foundation North for the assistance they have helped us with other funders. In particular, we're working with Te Puni Kōkiri, the Northern Regional Council, COGS, Reconnecting Northland, Digital Wings, and Te Puni Kōkiri and DOC. So there's quite a few that we're involved with at the moment. And with them we're doing the following projects. The first one is the Tuakana Teina, where both of those staff members now are undergoing their degrees. We're also involved in the Whakaora Papatuanuku, which is a rubbish awareness for our youth in Valley, where we do sweeps up the road, collecting all the rubbish and doing that. And we're also establishing the economic and cultural development projects, which are looking really good there. We've also established a community IT courses, which will be done along with the youth development courses. We're involved in 75 kilometres of fencing and 75 hectares of riparian planting along the Whirinaki and Waimamaku auas, and this also includes the establishment of a local nursery. We're also, with Te Puni Kōkiri and Hauora Hokianga Health, working on 12 homes in the South Hokianga, where we're improving and repairing them for the most needy. And our last major project is with a big one with Kaimahi for Nature. We'll be able to employ a lot more people. And all of this has resulted in us being able to employ and train and full-time employment local civilians and local employees here, which is awesome. So it's really good. So Foundation North, thank you. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.